আমরা ৩২ নম্বর হাদিস শুরু করি। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, লা দরার ওয়ালা দিরার। ইসলামের মূলনীতিগুলোর অন্যতম একটা মূলনীতি যে কোনো ক্ষতি নাই, মানে কোনো ক্ষতি করা নাই। এটাই মূলত শাব্দিক অনুবাদ। আর ব্যাখ্যা হচ্ছে লা জরারা মানে হচ্ছে আপনি ক্ষতি ইচ্ছা করে করতে চান না, কিন্তু আর একজনের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আর লা জিরারা মানে হচ্ছে, মনে রাখবেন পার্থক্যটা, আপনি ইচ্ছা করে আর একজনের ক্ষতি করছেন। উদাহরণ হিসেবে দেখেন, উদাহরণ হচ্ছে আপনি আপনার বাড়িতে একটা গাছে পানি দিচ্ছেন, আপনার বাড়ির গাছের গোড়াতে পানি দিচ্ছেন। পানি দিতে দিতে আপনি জানেন না সেই পানিটা আপনার প্রতিবেশীর আঙ্গিনাতে চলে গেছে। এটা জরার, অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনি আপনার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলেন। কথা বুঝতে পারছেন? আর একটা হচ্ছে জেরার, আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে আপনার বাড়িকে 2 তলা করছেন যেন আপনার প্রতিবেশীর পর্দায় কষ্ট হয়। কথা বুঝতে পারছেন? তার এক কথাই সব ক্ষেত্রে, এক কথা ইসলামের সকল ক্ষেত্রে আরও অনেক হুকুম হাকামে হাদিস দিয়ে ইস্তেমবাত হবে। এক কথায় পুরো ফিকহে, পুরো ফতোয়াতে অনেক মাসলা মাসাইল পাবেন। যখনই উলামা ইকরাম ফতোয়া দিবে আর দলিল হিসেবে হাদিস পেশ করবে, লা যারার ওয়ালা জিরার। ফতোয়া দিবার দলিল লা যারার ওয়ালা জিরার, ফতোয়া দিবার হাদিস পেশ করবে লা যারার ওয়ালা জিরার। মানে এই হাদিস থেকে আপনার জীবনের ধর্মীয়, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় সকল জীবনে আপনি হাজার হাজার শত শত মাসলা ইস্তেমবাত করতে পারবেন। এখানে আরেকটা কথা, যে এই মূলনীতিটা শুধু আমাদের সমাজে এবং আমাদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে নয়, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেও ইসলামের আইন কানুনগুলো প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে এই মূলনীতিকে অবলম্বন করেছেন। কিভাবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যে ইউরিদুল্লাহু বিকুমুল ইউসরা ওয়া লা ইউরিদু বিকুমুল উসর। আর আরেকটা কোরআনের আয়াত কি যেন, যেটা তোমরা পারো না, মানে যেটা তোমাদের সাধ্যের বাইরে। হ্যাঁ, লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা। জাযাকুমুল্লাহ খাইর। তো এই মূলনীতিকে অবলম্বন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইসলামে এমন কোনো হুকুম হাকাম রাখেননি যাতে তার বান্দার ক্ষতি হবে। আল্লাহ এমন কোনো কাজের আদেশ আপনাকে দেননি যে কাজ করার কারণে আপনার দুনিয়াবি ক্ষতি হতে পারে, আখিরাতের ক্ষতি হতে পারে। আবার এমন কোনো কাজ থেকে আপনাকে নিষেধ করেননি যে কাজ থেকে আপনি দূরে থাকলে আপনার দুনিয়াবি ক্ষতি হতে পারে, আখিরাতের ক্ষতি হতে পারে। বরং ওই কাজ থেকে আপনাকে নিষেধ করেছেন যে কাজ করলে আপনার ক্ষতি হবে। Hadith number 32 was narrated by Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Sinan, may Allah be pleased with him. He said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "La darar wa la dirar." That is it. 2 words, la darar wa la dirar. There should neither be unintentional harming nor intentional harm. There shouldn't be any of the two. And this hadith is one of the rules of fiqh of Islam. In this hadith, the Prophet tells us that harm is not permissible, whether intentional or unintentional. This should not be applicable. This should not be inflicted in Islam. And how can it be unintentional? This happens by mistake. Yet we should prevent this mistake from occurring or from happening. Example, someone is watering or irrigating his crops, and without him knowing, the water goes and it spoils his neighbor's land. This is forbidden. You should take the measures not to allow this to happen. Intentional harm is when I bring something and I do it intentionally to harm someone. So for example, I bring electricity generator that works with diesel and so noisy, and I put it next to my neighbor's bedroom and I turn it on throughout the night. Why are you doing this? I want to annoy him. I want to harm him. This is forbidden in Islam, because there is another rule in Islam that follows this, which states that any harm is inflicted must be removed. And there are a number of different fiqh rules that come out of it. As you know, it is part of the fundamentals of fiqh, usul al-fiqh, where you have al-qawa'id al-fiqhiyya, the fiqhi rules. And one of them is la darara wa la dirar. And you apply and you cascade this on all aspects
of life. This hadith falls in every single thing we do. And it was mentioned in the Quran, for example, in the verses that deal with inheritance, that when a person writes a will while not intending to harm anyone. And this is mentioned and repeated a number of times in the Quran. So this is one way or one field that we can apply this hadith. The hadith goes in the general sense and direction of Islam. Do not inflict wrongdoing or oppression. Do not oppress. Do not harm others. And if you read the Quran, if you read the Sunnah, you will find that it is based on this concept. Coexistence, not harming others, not trespassing, not stealing, not doing something that would not be appropriate to the others, because we do not live in a desert, we live among people and in a community. And as stated, this is one of the great rules of Sharia law. And if we apply it in our lives, wallahi, our lives would be much, much different. If we apply this with our parents, with our loved ones, with our wives and children, with our neighbors, at work, when we're driving, no harm to be inflicted intentionally or unintentionally. If we apply this, we would be living a better life, and we would not be seeing and doing what we see and do at the moment. No harm to be inflicted, whether it's to your life, to your wealth, or to your reputation. All of these were protected by the Sharia. শরিয়া তার সমস্ত মূলনীতি ফিক্স করেছে ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য হিউম্যান বিং, মানুষের কল্যাণের জন্য, মানব সভ্যতার বিকাশের জন্য। অতএব আজকে যারা ইসলাম সম্পর্কে ভালো করে জানে না অথবা ভুল ধারণা পোষণ করছে, যারা আল্লাহদ্রোহী ভূমিকায় নিজেদেরকে নিয়ে গেছে, যারা নিজেদেরকে নাস্তিক বলে পরিচয় দেয়, এই সমস্ত লোকগুলোর আসলে স্বল্প জ্ঞানের কারণে তারা শরিয়া সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে আছে। শরিয়ার সমস্ত আইন কানুন বিধান সেট করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।